ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയാം. ലൈറ്റ് Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Chief Minister of Kerala, Mr. Pinarayi Vijayan, CEO of KVTV, Dr. K. Abraham, Chairman KSFE, Philippos Thomas, MD KSFE, Mr. Purushothaman, and dignitaries in the audience. We have many. Honorable Member of the Parliament, Martin Day is here, Harsdev is here, and I don't want to name everybody. Dear friends, it has been a great day for the government of Kerala and Kerala Infrastructure Investment Fund Board. In the morning, the Honorable Chief Minister opened the market in the London Stock Exchange. For the first time, the Chief Minister of any state in India has had this honor to be present for the market opening in London Stock Exchange. And now he is going to launch Pravasi Chitti for the European segment. Now, these two events constitute an indicator of our determination to mobilize resources from the market so that the present limits imposed by us on us by the present ideology, federal framework and so on, to mobilize urgent resources for the development are overcome. Now, Kerala has had fantastic social sector achievements, more of which I will speak later. But today, we want to leverage the social capital that we have created and the goodwill that it has generated all over the world to mobilize resources for creation of world-class infrastructure in Kerala
so that it attracts investment funds, private investment funds into Kerala. That there's a shift in the development paradigm. Kerala develops in areas of core competence like, say, knowledge-based industries, service-based industry, and skill-based industries, and so on. Now, the Pravasi City, which is going to be launched here today, Dr. K. Abraham will be making a presentation about what KP is about, how it is trying to raise funds. Now, this Pravasi City, which is going to be launched, of which a chairman of KSFE will speak, is an attempt for a very interesting innovative experiment to utilize a traditional saving instrument, which is very well known to every Malayali, to mobilize funds from outside all over the world for KIFBI bonds. Well, I do not want to elaborate more because there's an occasion for me to speak at length. Let me welcome Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, to this function. His determination and his attitude has been a very, very great source of encouragement and has enabled us to travel this far. And we are happy he is absent among us with us, both in the morning at the London Stock Exchange and now here for the launch of the Pravasi City. Welcome, sir. And now we have Dr. K. Abraham. He is formerly the Chief Secretary of Kerala government. And now he is heading many jobs in Kerala and most importantly the CEO of KIFBI. When he explains, you will understand. It's an institutional innovation in government, non-governmental fundraising. And he has been the chief architect of that. Very proud to be associated with him. I welcome him to this meeting. And we have both the chairman and MP of KSFE here present, Mr. Philippos Thomas and A. Purushottam. And between them they would explain about the Pravasi City and its intricacies. Welcome them also for the function. So now we are really grateful for that you have chosen, accepted an invitation and come here. We take it as a sign of solidarity for what is being attempted in Kerala. You know, we are all Malayalis all over the world proud of our democratic achievements and the fact that Kerala has been able to provide to all its citizens basic human needs. That's something very, very important. Now we want this democratic experiment to go forward, not stagnate here. That the second generation problems that are cropping up be met. And your presence from all over London and outside here, we believe it is a sign of solidarity for our effort to take the democratic experiment of Kerala forward. Welcome you all. Thank you very much. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Finance Minister Dr. T.M. Thomas Isaac, respected Chairman of the Kerala State Financial Enterprise Shri Philippos Thomas, Managing Director of KSFE Shri Purushottam, Honorable Member of Parliament present here, ladies and gentlemen. As the Honorable Finance Minister mentioned, in the morning we had a very brilliant, colourful function in the London Stock Exchange. It was an announcement, it was a symbol, it signified to the world that Kerala government has truly reached and broken the barriers that kind of stand in the way for access to international markets. It was a declaration from us. And it is in that context that, KIFBI is not a very familiar institution to many of our NRI brethren elsewhere.
and therefore it is probably appropriate that I kind of shed some light on the history of KIFBI, on what it signifies, and what are we trying to attempt through this institution. There will be a detailed presentation later in the academic session that follows after the Honorable Chief Minister launches it, where I will try to go into the financial model behind KIFBI. But for now, let me start by saying that when this government assumed power under the Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan in 2016, they had come with a certain kind of a manifesto statement which said that the state government has a capital deficit which is acquired over the last several decades, and it is necessary for the state to bridge that capital deficit, and therefore we will look for off-budgetary funding. At the time I was Finance Secretary of the state, and the Honorable Government, the Chief Minister and the Finance Minister entrusted the task of actually drafting a legislation which would come out with a certain kind of an evolved, specialized institution that would precisely carry out this task of garnering and mobilizing resources from all over the world, including from within India. So one of the first questions that we had to resolve was, what is the kind of organization that you would prefer? Would you prefer it to be a typical company? Because most of the state governments in India have approximately 100 to 150 companies under that. If we form a company, then that company will have very little credibility, because all of us will consider that as one company, that's all. So we said that there should be a body corporate formed under a statutory law, and therefore the statutory law was framed by us and taken to the assembly, where the assembly unanimously, shedding all political distinctions, approved and passed this new legislation. That was how KIFBI came into being. But when we drafted the legislation, one of our overriding concerns was that, if a small state like Kerala drafts a legislation like that and creates an institution, will we enjoy the kind of credibility that is required for investors such as yourself to put fund or to put money in this institution? Therefore, one of the things that we did was that this should have an explicit and an implicit guarantee that any investor putting any single rupee into KIFBI, that investment will be guaranteed by the government. So this is one of the very few institutions in India which has got an explicit and an implicit guarantee. Implicit guarantee means the Act provides for the guarantee. It is legally irrevocable. So if you give KIFBI 1 rupee, the Act tells you that 1 rupee will be given back to you with interest or with whatever is promised to you. And there is an explicit guarantee, because every time we go for a bond, the government under the finance department issues a guarantee explicitly for us. The third question that we faced in designing KIFBI was that, what is the regulatory oversight mechanism that should be applicable to KIFBI? And one of the easy solutions was that we will have an audit by the Comptroller and Auditor General, and that will be good enough to see that things don't go wrong in KIFBI. But then we said all institutions have that, and the audit of the Comptroller and Auditor General, whether it be in UK or US or in India, happens to be a certain kind of a very mechanized process. So we wanted to have something very definite and very, very specific to KIFBI. So we devised what is now come to be known as, we have named as the Fund Trustee Advisory Commission. And the Fund Trustee Advisory Commission is a body which the government, not the government, the board can actually appoint. The board, under the chairmanship of the Chief Minister, can appoint, but it can't dismiss that commission. The commission statutorily, under the law, enjoys an arm's length relationship with the board, has all the powers to look at whatever KIFBI is doing in terms of spending the money that the investors give us, and come out with what we have now defined under the Act as a fidelity certificate. What this fidelity certificate does is, the fidelity certificate, every 6 months, the commission gives you a certificate, gives us a certificate saying that every rupee given by every investor is safeguarded, and that KIFBI has spent it well, and that KIFBI has the required resources to pay back the money. That was another safeguard that we did in designing this institution.
The next innovative aspect of this institution is that how do we assure you, the investor, that we will have the money to pay the liabilities back? Therefore, what government decided was a certain portion of the motor vehicle tax, gradually incremented from 10% over the years to a maximum of 50 years, is set apart. And that the entire petroleum cess which people pay when they buy a liter of petrol in Kerala, that is also separated and given to KIFBI before the 31st of December every year. This is not something which the government can, basically comes out with a government order. It is something which the Act provides for. But we went a step further and we said that is good enough, but then that's not actually the best that is possible under the circumstances. So government permitted us to essentially take this amount that is due to us by December and escrow that into an account which comes to the coffers of KIFBI every day. So every day the CEO has the task of getting the money from government and putting it in a corpus that is exclusive to KIFBI. Why I have narrated this is most of the current discussion around KIFBI, whether it is in India, whether it is in the media, or whether it is abroad, kind of has missed many of the salient points of the design of KIFBI. In fact, KIFBI is an instrument that has been specifically designed and with the utmost principles of investor protection in mind. No investor will go unprotected when an investor decides to put money into KIFBI. In fact, the success of the Masala bond, for various reasons, most of it which has got to do with the kind of support and the backing that Government of Kerala under the leadership of the Chief Minister, the backing of the Finance Department, the wholehearted and the complete involvement of the Finance Department in KIFBI, the Masala bond was successful solely because of that. Because investors across the world come and have a talk with us, and unless we satisfy them that their investment is safe and that they will get the promised return, they are not going to invest that money, however much we appeal to them. It is basic business, and that's the way business happens. Now that's what we have done. So what I'm in a few words attempting to tell my NRI brothers and sisters here from Kerala is that you have an institution which you can be proud of and which you can trust in actually with your investments for the benefit of Kerala. Now this huge amount which we are mobilizing, and that's not a small amount, it is about 60,000 crores, which is about 8 billion US dollars. That money is going to fund a diversity of projects. Stadiums for our children along the districts, astroturfs, cancer care hospitals. The cancer load in Kerala has become abominably high. We're going to bring in cancer hospitals. We have actually started dialysis and cath labs across a spectrum of hospitals. We are building the inland navigation waterway. Just now the Honourable Chief Minister had a meeting with the Lord Mayor of London, where he has solicited the support of the Lord Mayor of London in actually investing in green bonds which will be designed for that purpose. So if you look at the spectrum of investments that we are targeting, we're going to see wonders. Kerala actually going through a transformation which it has never witnessed in the history of its own ever. So that's the Kerala that I am holding forth before you and requesting your support in terms of nurturing it, in terms of its achieving its financial objectives. Now we have a diversity of instruments from where we select, which we have recourse to. One of the instruments that is going to finance the entire investment portfolio of KIFBI is the chitti. Chitti, as the Honourable Finance Minister said, is something native to our blood. Keralites are the biggest chitti investors in the world. Something close to us is attempted in the ROSCA, the Rotating Savings and Credit Association in Latin America. But largely, chitti is in our blood. And if the chitti amount that attracts the Malayali can actually be translated into meaningful investments in infrastructure. So when you launch this chitti in the website, when you go to after the Honourable Chief Minister's launch, when you click the website, you'll be asked a question.
In case you want to subscribe to a chitti, what is the project in KIFBI that you would prefer? And currently the highest rated project by KSFE, NRI, Pravasi, Malayalis is the coastal highway. That's the one that is earning the maximum points. So I will stop by simply presenting before you that KIFBI is a great institution that is designed with investor focus in mind, and unless you support that in a big way, because Kerala for $8 billion we'll have to come out again to the market. Now we have done a masala. A few months from now we'll have to do a diaspora, and a few months from then we might have to do a US dollar bond. So the need is very much, and this is the time that we would request you to stand by Kerala, ensure that Kerala's development, as the Honorable Finance Minister pointed out, achieves and attains a different trajectory and prepares it for the second wave of growth, and so that Kerala can take its position as the leader and the champion among the developing countries. Thank you very much. KSFയുടെ പ്രവാസി ചിട്ടി പദ്ധതി യൂറോപ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് KSFയെ ഇത്തരമൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്ക കെൽപ്പുള്ള സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, കിഫ്ബിയുടെ CEO ഡോക്ടർ കെ എബ്രഹാം, KSFയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ എ പുരുഷോത്തമൻ, ഇന്ന് ഈ പ്രവാസി ചിട്ടി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ലണ്ടനിലെ ബഹുമാന്യരായ മലയാളി സ്നേഹിതരെ, KSFയെ പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവുമായി ഇന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. കേരളം കൈത്തറിയുമായി, കശുവണ്ടിയുമായി, കയറുമായിട്ടൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളം ഒരു സ്വന്തമായി, കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ചിട്ടി എന്നൊരു ഉൽപ്പന്നവുമായിട്ടാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ KSF പ്രവാസി ചിട്ടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. അവിടെയുള്ള മലയാളി സ്നേഹിതന്മാർക്ക് KSFയുടെ ചിട്ടികളിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കാനും അവർക്കൊരു നിക്ഷേപ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന പണം അത് സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് KSF തുറന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റ് GCC രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ആ ചിട്ടി ഞങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വലിയ അനുകൂല പ്രതികരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ചിട്ടി പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. KSF യൂറോപ്പിൽ കൂടി, കാരണം ഈ ഗൾഫിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിരവധി മലയാളികളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചുകൂടാ എന്ന അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ കൂടി ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അംഗീകൃതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ്. അത് ഏറ്റവും ചിട്ടയായി നടത്തുന്നതിൽ KSFക്ക് 50 കൊല്ലക്കാലത്തെ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട്. 69-ൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച KSF എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം 50 കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. 600 ബ്രാഞ്ചുകളും
ഓരോ വർഷവും 35 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുമുള്ള ഇടപാടുകാരുമുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാപനം. ചിട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിട്ടി ഫണ്ട് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിട്ടികളുടെ 80% ഇന്ന് നടത്തുന്നത് KSFE ആണ്. അപ്പോൾ KSFE കാണിച്ച മാതൃകയാണ് ആ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തൊട്ടാകെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് കൂടി ഈ നിക്ഷേപത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്ന ആളുകൾ കേരള വികസനത്തിന് കൂടി പങ്കുവഹിക്കുക. കാരണം നേരിട്ട് കേരള വികസന പദ്ധതികളിൽ അവർക്കൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം KSFEയുടെ പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപം പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ കിഫ്ബിയുടെ ബോണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പണം കിഫ്ബി ബോണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസി ചിട്ടി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഉപഭോക്താവിനോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം ഏത് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം. ഞങ്ങൾ കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക കൂടി സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തീരദേശ ഹൈവേ, പിന്നെ മലയോര ഹൈവേ, ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം കാണിച്ചത്. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട ധാരാളം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഗൾഫിലെ മലയാളികൾക്ക് പ്രവാസി ചിട്ടി ആരംഭിച്ചതിലൂടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ യൂറോപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ആ സന്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കേറെ അഭിമാനവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. KSFEയുടെ ജൂബിലി വർഷമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ലോകത്തൊട്ടാകെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഇന്ന് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയാകുന്നതൊരു നല്ല വലിയ സന്ദർഭമാണിത്. ദീർഘമായി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചാ സമ്മേളനത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി പറയാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വിശദീകരിക്കാം. ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവരോടും KSFEയും കേരളവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദി. The Honorable Chief Minister will launch the Pravasi Chitti for the European segment. Brothers and sisters, കുറച്ച് പേര് മലയാളം അറിയാത്തവരുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം അവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. KSFE പ്രവാസി ചിട്ടി is a completely online chitti launched by Kerala State Financial Enterprises for the non-resident Keralites. The Pravasi Chitti comes embedded with an insurance coverage for all subscribers. The subscribers also have the option of converting the priced amounts into a pension facility. The Pravasi Chitti was formally thrown open to subscribers on 25th October 2018. Subscription was restricted in the first phase to NRKs residing in the United Arab Emirates
but has subsequently been expanded to NRKs residing in all Gulf Cooperation Council countries. As of 31st January 2019, the total number of customers registered for the Pravasi Chitti was 20,420. The novel feature of the Pravasi Chitti is that proceeds of this chitti is in turn invested by KSFE in bonds issued by KVTV. Subscribers therefore are not only investing in a financial product but are also contributing to the infrastructure development of the state. Each chitti provides the subscribers an option to select the project which would be financed using their subscription amount. The coastal highway project has generated the maximum interest among subscribers till now. Here, majority of participants are Malayalis. Then, please permit me to switch over to Malayalam. ലണ്ടനിൽ ഇത്രയധികം മലയാളികൾക്ക് കൂടാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ആളുകളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോശമല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയായി, പ്രവാസി ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കുന്ന ആളും എടുത്തു പറയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം പാസ്സാക്കി. രണ്ടാമത്തത് പ്രവാസികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക്. കേരളത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി പ്രവാസി സമൂഹം എപ്പോഴും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട് പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യം, ആരോഗ്യരംഗം, ആയുർദൈർഘ്യം, ശിശുമരണം, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ നാം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങളാകെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ജീവിത നിലവാരം മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടു നിൽക്കുക. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു നാടല്ല കേരളം എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ മഹാനഗരങ്ങളുണ്ട്. ആ മഹാനഗരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് കടന്നാൽ വികസനത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും എത്തിപ്പെടാത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നേരെ വിപരീതമായ നിലയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ കേരളം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു മഹാനഗരത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം പ്രത്യേകമായി വികസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും വികസനത്തിൻ്റെ സ്വാദനുഭവിക്കണം
അതിൻ്റെ ഭാഗമാവണം എന്നാണ് നാം കണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം സർക്കാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യ രീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സർവതല സ്പർശിയായ സമഗ്ര വികസനം എന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്കല്ല സർക്കാർ ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുത്തത്. ഒരു വികസിത നാടിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം 4 മിഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിലൊന്നായിരുന്നു ഹരിത കേരള മിഷൻ. ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം ചില യോഗങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏത് തോട്ടിലെയും കുളത്തിലെയും നദിയിലെയും വെള്ളം കയ്യിൽ കോരിയെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ വരവിലാണ് ബോധ്യമായത്. നെതർലാൻഡ്സിൽ പോയപ്പോഴാണ്. നെതർലാൻഡ്സിൽ അവിടെയുള്ള പഴയ സ്ഥിതികളുണ്ട് നമ്മളെക്കാളും മോശമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ചിലയിടങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവിടെ ചില നദികൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു ചിത്രം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അതിനുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായി. അവസാനം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ രാജ്ഞിയാണല്ലോ, രാജ്ഞി അടക്കം വന്ന് അവരുടെ നദിയിൽ കുളിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. കാരണം ഇത് അത്രയും നല്ല വെള്ളമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പണം എവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് ചില ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ പോയാൽ കുറേ ദൂരം പോകുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ 44 നദികളും നാട്ടിലാകെയുള്ള തോടുകളും കുളങ്ങളും കിണറുകളും എല്ലാ നീരുറവുകളും പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നാട്ടുകാർ നല്ലതുപോലെ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് നല്ലതുപോലെ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നല്ല വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റണം. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വിഷം കലരാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാ വീടുകളിലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നില വന്നു. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷം പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തുമായിരുന്നു. ആ മഹാദുരന്തം പ്രളയം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരിലും ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ലതുപോലെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ശുചീകരണം, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ശുചിയായി നിർത്തുന്നതിനുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിരക്ക് നടത്തുന്ന നില വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും കുറെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതും പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ എവിടെയാണ് വികസനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാട് എങ്ങനെയൊരു വികസിത നാടായി മാറും? നാടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ
നേരത്തെ തന്നെ നല്ല പേര് സമ്പാദിച്ച രംഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം നല്ല പേര് നേരത്തെ സമ്പാദിച്ചെങ്കിലും കാലാനുസൃതമായ പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അതിന് വലിയ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത്. ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ചില സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്ന നിലയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചിട്ട് പിന്നിട്ടത്. 3ാമത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നേ. ഈ 2 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ 3,45,000 കുട്ടികൾ നേരത്തെ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ചേർന്നത് ആ സ്കൂൾ വിട്ട് ഈ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ആ സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരം ഉയർന്നു, പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വർദ്ധിച്ചു. അത് രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാടിനാകെയും ബോധ്യമാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു. അതേ നില ഇനിയും തുടരാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം സ്കൂളുകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ അക്കാദമിക് നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ അനുവദിക്കുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വലിയ മാറ്റം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ പേര് സമ്പാദിച്ച ഒരു രംഗമാണ് ആരോഗ്യരംഗം. എന്നാൽ ആരോഗ്യരംഗത്തിന് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസൃതമായി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ആർദ്രം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നാം ആരംഭിച്ചത്. അതൊരു മിഷനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എല്ലാ പ്രാഥമിക ആശുപത്രികൾ, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, ആ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ്. ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്നതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കുറെ കൂടി താമസം വരും. കാരണം അത്രയധികം ഡോക്ടർമാർ വേണം. എങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നാം നീക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വന്ന മാറ്റം എന്താ? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ 3 ഡോക്ടർമാർ. അതോടൊപ്പം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ OP സൗകര്യമുണ്ട്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്, ലാബ് സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേണ്ട ചികിത്സ മുഴുവനായി ഈ ആശുപത്രി വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റും. അത് പടിപടിയായി സംസ്ഥാനത്താകെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അബ്രഹാം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളുടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ കാത്ത് ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ തരത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റം ഇത് ഏത് ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും ഇപ്പോൾ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയും. കാരണം നേരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ, ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം മാത്രമേ പോയിരുന്നു. അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചികിത്സയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടരും ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുക. സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ എണ്ണം, അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ആരോഗ്യരംഗം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലരെങ്കിലും ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതിനും പരിഹാരം കാണാനുള്ള നടപടിയുമായിട്ടാണ് ആ രംഗത്തുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാലാമത്തെ മിഷൻ എന്ന നിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 5 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല. പലതരക്കാരാണ്. ഒരു കൂട്ടര് നേരത്തെ വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീടിന് ചില ലോണൊക്കെ കിട്ടി പണി ആരംഭിച്ചു, ഇടക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയി. മറ്റൊരു കൂട്ടർ സ്ഥലമുണ്ട്, വീടെടുക്കാൻ പണമില്ല. വേറൊരു കൂട്ടർ സ്ഥലവും ഇല്ല, വീടുമില്ല. ഇവരൊക്കെ ഈ സ്വപ്നമായി നടക്കുകയാണ്. ഈ വീട് വേണം എന്നൊരു സ്വപ്നമായി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാറില്ല. ചിലർ ആ സ്വപ്നത്തോടെ തന്നെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകാറ്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് സർക്കാർ തയ്യാറായത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോ നേരത്തെ പണി ആരംഭിച്ചത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. സ്ഥലമുള്ളവര് വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി അത് ഒരു ഭാഗം പൂർത്തിയായി, വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലവും വീടുമില്ല, അവരുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു. ഏതാനും അടുത്ത നാളുകളിൽ തന്നെ, അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ കുറെ കാലമായി ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജലപാത. കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെ 600 കിലോമീറ്ററോളാണ്. അത്തരമൊരു ജലപാത നമ്മളൊരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. ഇനി സ്വപ്നമല്ല, അടുത്ത വർഷം 2020 ആ ജലപാത യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തുകാരായ ചില സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി വന്നാല് അവരെ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറ്റി നേരെ കോവളത്തുനിന്ന് ബേക്കലേക്കോ, ബേക്കൽ നിന്ന് കോവളത്തിലേക്കോ ആ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദേശീയപാതയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ചെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ദേശീയപാതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമീപനമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചു വരുന്നത്. ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് 2 പാത, അതാണ് മലയോര ഹൈവേയും തീരദേശ ഹൈവേയും. ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് 10,000 കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടിവരിക എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പണം വേണം. നമ്മള് ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്, പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് 1ാം സ്ഥാനമാണ്. പക്ഷെ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യം വന്നാല് നമ്മുടെ ഖജനാവ് അത്ര ശക്തത വേണം. ഖജനാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മോശം കൊണ്ടല്ല, പൊതുവെ മോശമായൊരു ഖജനാവാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും? ഇതില്ല എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നാടിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കലാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായത്. നമുക്ക് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശേഷി തന്നെ അതിനുപയോഗിക്കണം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കിഫ്ബി എന്ന പുതിയൊരു ധനസ്രോതസ് നമ്മൾ രൂപം കൊടുത്തു. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുക. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 50,000 കോടി രൂപ ഈ 5 വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ്. ഇപ്പോ 3 വർഷം തികയാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 3 വർഷം തികയാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഉള്ളപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ള അവസ്ഥ 45,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 3 വർഷം ആകുമ്പോഴേ ഇനി 2 വർഷവും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് പദ്ധതികൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ 60,000-ൽ പരം കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ
സംസ്ഥാനം തയ്യാറാകുന്ന നില വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ പണമെല്ലാം സമാഹരിക്കും. പണം കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് പണം ചെലവിടണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വഴികൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ ശേഷി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നതിന് മറ്റ് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഇത് ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയും. ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ്, വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക. അതാണ് ഏതൊരു പ്രവാസിയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. ഇപ്പോ പ്രളയം വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു, ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികൾ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരികയും ഒരുപാട് വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊന്നും വിവരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ്, നാടിന്റെ ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു ചിട്ടി ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. KSF നേരത്തെയുണ്ട്, പക്ഷേ നേരത്തെയുള്ള KSFയുടെ മുഖവും മാറുകയാണ്. കാരണം ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയിലാണ് പൂർണ്ണമായി പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സമാഹരണം അത് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് KSFയും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തവരായതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദീർഘമായി ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ശീലം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ വിശദമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. I wish this launch a grand success and hope that this will go a long way in helping the development efforts of Kerala. Thus I permit me to launch this. Thank you. ഒന്നിരിക്കണേ, ഒന്നിരിക്കണേ. Thank you. ചേട്ടാ ഒന്നിരിക്കും. Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Finance Minister Dr. Thomas Isaac, respected CEO KVTV Dr. Abraham, respected Chairman of KSFE Shri Philippos Thomas, respected dignitaries, guests, ladies and gentlemen. It's a matter of great pride for KSFE that we could have the Chief Minister of Kerala, the Honorable Chief Minister of Kerala, for the inauguration of this KSFE Pravas Chitti in Europe. Notwithstanding his busy schedule, he has been kind enough to be with us, the Chief Minister. I take this opportunity to thank him for being with us this evening. See, KSFE's pace is changing, as our Chief Minister mentioned, and the main pillar behind this change is Dr. Thomas Isaac. I take this opportunity to thank him for being here with us this evening. Along Dr. Thomas Isaac, I must tell you people that along with Dr. Thomas Isaac, Dr. Abraham of KVTV, the CEO of KVTV, has also been a big force behind the changes that's happening in KSFE.
I take this opportunity to thank Dr. Abraham for being present. And the leader of KSFE, Sri Piripos Thomas. He could reach here only today, but he took the trouble of being with us, I mean, the trouble of traveling all the way from Kerala. And he's here with us. I take this opportunity to thank him for being with us. And above all, you all, as our Chief Minister mentioned, it's a surprise that so many of Malayalis could be here at such a short notice. So I take this opportunity to thank every one of you for being here. Thank you. Now we shall take a short break, tea break, and try to assemble back by 4. I know it took brief time, but I think if we can start at 4, I think we'll conclude in time. So let's have a tea break now. തഞ്ചിട്ടാ എടുക്കണോ തഞ്ചിട്ടാ I'm Dr. Williams from the University of Sheffield, where I teach in Urban Studies and Planning and the Sheffield Institute for International Development. And I've been following Kerala's progress through academic work over the last 20 years and through my own field work with others in Centre for Development Studies in Trivandrum over the last 10 years as well. So although unfortunately I can't speak Malayalam, I have a strong interest in Kerala and its history. Thank you very much. Hi, my name is Shruti Herbert and I'm currently a teacher fellow at SOAS, University of London, in the Department of Development Studies. I'm a researcher, but I also come from Kerala, so there is an interest with us. So I'm from Kerala and also as a researcher. Good afternoon, everyone. I am Dr. Shobha Arun. I am from the Department of Sociology, Manchester Metropolitan University. I am humbled and privileged to be here because I'm one of those students that Dr. Thomas Isaac taught, and I am proud to be sharing the dais with him today. I've always been a non-resident Keralite because I grew up outside Kerala and now I reside outside India as well. And it's a great honor to share this afternoon with you all. Thank you. Okay, thank you very much. As you can see, all the panelists here on this side of the table have very good credentials to be talking about the subject, new agenda for Kerala, the future, especially the economic future, except one. You must be wondering what I'm doing here. And although chairs are not supposed to speak normally, and they are like referees, and they should not start playing the game. But since I've been given 10 minutes, I will not take all 10 minutes, but I'll take about 6 or 7 minutes to introduce myself and make a claim to be here and sharing this session. I guess my claim to be here is that I did a doctorate in the Centre for Development Studies in the 1980s, CDS.
well, which is, as many of you know who are associated with that place, is one of the, it was and it still is one of the best, possibly the best, in my view, a social science teaching and research institution in India. And I say this despite traumatic memories of canteen food. But what I took from CBS in my time was much more valuable than a doctorate degree. It's also the training in critical thinking, by which I mean evidence-based thinking. We learn, all of us learn, that if you are a social scientist or a humanities person or historian, you cannot, everything you say will have to be backed up by evidence. And when you hear something being said which is not backed up by evidence according to you, then you must challenge that. And you must start a debate. That's the way we think. And in CDS, this message about critical thinking came back to us, or evidence-based thinking came back to us time and again from no less than the founder, Dr. K. Raj. He was a pretty formidable guy, but with students he was surprisingly mild. And whenever we said something which was very daring, very odd, he would come back with this remark, how do you know? What is your evidence? And he would hit us with it time and again. But it was not just a top-down ideology that we received. The belief, the faith in evidence-based thinking was in the air we breathed in. CDS was a pretty liberal, democratic kind of place where students and faculty interacted like equals, which is why we have so much mutual regard after so many years. I'm seeing my teacher after 30 years. And this was in the environment, the academic environment of the place, belief in critical thinking. Now, a long time afterward, many, many years afterward, I realized how valuable these two qualities are, critical thinking and democratic, liberal platform where you can conduct open debate without fear. How important these two things are to build really high quality, top quality liberal arts education or social science education. You really need just these two things. You don't need academic celebrities, but you need these two things to build a top class social science university. I'll use that to make two general points about the agenda for Kerala. The first point is this. When we were students in the 1980s, we heard all the time about the Kerala model. And one meaning of the Kerala model of development as something that is distinct from the rest of India is of course well known. It's an old story, Kerala's achievements in healthcare or education. But there was another sense in which Kerala was a model, and which was this. The competitive edge of Kerala's economy in that time was in services, was in export of services. It's the first successful model of service-led development. Didn't attract much attention when we were students, but now we know that since about 2000s, all of India has been following this, following the Kerala model. It's following a service-led development model. Indians haven't been successful nowhere near China in exporting manufactures, but it has been successful in exporting services, high-quality services. Indians are pretty bad at making, say, mobile handsets. They buy most of their mobile handsets from China. But an Indian heads the Android software production. So that tells the story. Now, is this good news? Yes, of course it's good news, but it also raises some challenges and some questions. And one challenge is that economists and historians do not really understand service-led development. They don't have a model, a paradigm. Like industrialization is a paradigm. This doesn't have a paradigm. And perhaps in discussing this, we have a lot to learn from how Kerala has used service sector development to develop itself. Here we have a historical example that we can learn something from. That's my first point. And my second point is India has been successful in selling many types of service, but not
it's been quite a failure, and Kerala shares that failure, in developing one kind of service which has a global demand, a worldwide demand now, and that is high quality social science education. We have not been very successful in doing that. Otherwise, you wouldn't have thousands of Indians applying abroad to take a degree in a place like LSE every year. Why haven't we been successful? And the answer is very simple, and I'd go back to my lesson in the first part of my presentation. Most states in India do not have the two conditions you need for a really top quality social science education, which is evidence-based thinking, faith in evidence-based thinking, and an open debate where you can and a liberal environment where you can conduct open debates without being harassed by all kinds of cultural mafia and political correctness. It doesn't exist. In most states, it doesn't exist. It's a surprise to me that in Kerala, which is not completely free from the intolerance, but Kerala is a relatively freer space for academics. My CDS experience told me this. And I still, when I go back, I realize that academics are much freer there. And it's a surprise to me that this model of developing high-quality critical education, social science education, hasn't really taken off in Kerala. It should be the best place to have a world-class social science university. We don't have that yet. So I'll stop there and perhaps invite Dr. Thomas Isaac to say something. Provide the basic human needs, such as shelter, food, healthcare, school education, to majority of its citizens, even at a low level of economic development. That's very important. How was it achieved? It was through pursuing a policy, redistributive strategy. You have land reforms, which implies redistribution of assets. You have collective bargaining, which means redistribution of income through higher wages. Or you have social movements which put pressure on the government to socially provide public education, public health and welfare, social security. So these three distributive measures has had a very positive impact upon the quality of citizens. And the following table, what up? No, this is not the one. Yeah, right. Oh, no, this is a table. Sorry, okay. As you can see, I'm talking about 1971, the time I was studying in CDS. Kerala's infant mortality rate is at that time 13 and India was 58. If you take a life expectancy, males, Kerala is something 10 years lived longer than the rest of India, and females 15 years. If you take literacy rate, Kerala's literacy rate is double that of Indian average. And if you take Human Development Index for 1981, Kerala is 0.3, Kerala is 0.5, and it is 0.3. But look at per capita income. India, it is 809, and Kerala 594. Kerala's per capita income is more than 20% lower than Indian average. So this was the celebrated Kerala model. Despite the very low per capita income, it was able to provide a much better quality of life to its honorary citizens. Now, from 1980s onwards, this began to change. Kerala's economic growth accelerated, primarily because of remittance income from the Gulf. Kerala's human resources investment enabled Kerala to tap the job possibilities abroad.
and therefore you have rapid growth of income. In Kerala's per capita income grew faster than all India average, and of course social sector indicators also improved. And this is what we find. The comparison between India and Kerala in 2011, you will find infant mortality, life expectancy, literacy, percentage of secondary education, sex ratio, and human development index. Kerala continues to be much more superior to India. But what is the difference between 1971 and 2011? Difference is you take the per capita income, per capita GDP. India is 10,000, 1,03,870. Kerala 1,63,475 rupees per capita. So Kerala's per capita income has advanced. There has been economic transformation from an economy with low per capita income, low per capita consumption, low savings, and I would say high trade surplus economy into one where the per capita income is now high, the consumption level the highest in India, the per capita savings the highest in India, second only to Punjab, and now a trade deficit. So there has been economic transformation. So on the whole, it's good. You're ensured a better quality of life for the people, and your income is also growing. But now you find certain threats. New contradictions of development. Now, on the one hand, there has been a failure of domestic investment to bring about a transformation of the production sectors, particularly industry. We are stuck in the old labor-intensive industries and labor-intensive agriculture. That transformation has not taken place. And with education, the job expectations of the youth have improved, and they are not willing to work in the traditional jobs. Therefore, you have Kerala, one of the highest unemployment rate in the country. And people are dissatisfied with the existing state of education, healthcare, and so on. There are second generation challenges. Now you want, say, healthcare to take care of the lifestyle diseases. You want to have quality education and so on. And therefore, there is a need for a paradigm shift in development. Now your economic base has been transformed to an extent, but production base has to change so as to generate quality jobs for the new generation. And second threat is threat of a regional recession to come in. Now with the busting of the Gulf boom and restrictions on the labor migration there, remittances started coming down, and this has resulted in the deceleration of growth in Kerala. And for the first time since 1987, Kerala's growth rate has fallen below national average. And secondly, the adverse terms of trade because the collapse of the farm prices, commercial crops, this is also creating serious distress. Therefore, now Kerala is facing twin dangers. One, there is a kind of restlessness spreading among the youth because their expectations are too high and Kerala doesn't meet them. And secondly, a threat of a regional recession coming in. It is in this context that we are thinking about, rethinking about the left alternative in Kerala. The traditional left alternative focused upon redistributive strategy. That is basically what left does. You intervene for redistribution, ensure a decent share of the production for those who are working. Now it is not enough to preserve these redistributive gains.
All the more, it is becoming evident, unless and until growth accelerates, there's a shift in the production basis, you will not be able to sustain your redistributive gains of the past. As Raj used to say, sometimes jokingly, and he told me one day, Dr. Isaac, of course he is speaking to me, but it's intended for others. You communists are very good. You redistribute. You are very good at dividing the cake, but you don't know how to bake the cake. Now is the time. You have distributed enough. Now you have to bake new cake. And how do you do it? And so this is a challenge. Given the hegemony of the left in state in the Kerala, that left has to address. Now there are two approaches, two responses. The first response is democratic decentralization and participation for the improvement of quality of services and improving the productivity of petty production sectors. That's the strategy. And for large-scale industries, the strategy would be to have a major step up in the infrastructure so that private capital is incentivized to come to Kerala and a transformation of the production sector take place. These are two distinctive approaches. One is participatory decentralized governance system, and which in fact, no, the first of it, decentralized democratic process, that's a big experiment which we launched in the last left government, one before, 1996, where about 1/3 the development funds in the state were devolved without condition to the local governments. But the local governments were told before they can spend the money, they have to prepare a plan. And procedures of planning were laid down to ensure there would be participation of everybody, nobody would be excluded. So that was a new experiment in administrative reform. It was not just administrative reform, it's a social mobilization to make a fundamental change in the governance system. And that has been fairly successful. Kerala since 1996 has been ranked first always, since then, in the index of decentralization in India. Now, we have to step up, second leg, stepping up the investment in the infrastructure. Now there is a constraint there. The government is constrained by Fiscal Responsibility and Budget Management Act, which stipulates the government cannot borrow more than 3% of the GSDP. Now once you make this borrow, you have got committed expenditure in social sectors. Therefore, you have always facing revenue deficit. Major part of your borrowing goes into social expenditure. Therefore, ultimately, the money from the budget available for infrastructure is very, very limited. And therefore, what Dr. Abraham said, there's a capital deficit historically which has to be addressed. Now, what is roughly the order of money required? Now, that is, this table will show that. I think the most important one element would be a high-speed rail north-south corridor for Kerala, which would cost something like $500 billion, rupees, not dollars. Needn't be bullet train and so on, but a train which will run at say 200 kilometers per hour. So that you reach from Trivandrum to Kochi, say less than 2 hours, 1.5 hours. Another 1.5 hours in Calicut. Another 1 hour in Kasaragod. And this have to be elevated highway, and this is required. Unless you do that, I tell you, Kerala's transport structure will be always a real problem. Second will be new coastal hill highways, which the Chief Minister referred to, flyovers in the cities, and bypasses, because all these towns have to be bypassed if bottlenecks are to be removed.
and the upgradation of the existing routes and waterways, which will cost another 0.5 trillion rupees. Industrial park, 0.2 trillion. IT network that we have started already. Every household in Kerala has been linked to internet, free internet, for those who are below poverty line. And transgrid lines to ensure steady supply of electricity from the national grid. That itself will cost 6,000 crores of rupees. And drinking water. And importantly, social and cultural infrastructure. Every district is going to have a major cultural complex, sports complex, stadiums, and so on and so forth. When your income increases, only option for you available is to consume more and more material goods. Then I think consumerism will kill that democratic society. Therefore, it is important to incentivize cultural consumption. That's very, very important. So it means something like 1.5 trillion rupees in a decade investment. Now, of this 1.5 trillion rupees, the highway, the rail corridor would have to be financed separately. It's too complex, too big, 0.5 trillion. I think about 0.5 trillion would come from, say, the regular budget. That can be saved. But that will take some time. Therefore, you need at least 500 billion rupees invested in the next 3 years to kickstart the process, not to possibly indefinitely postpone it. And that's where KIFBI comes in. Dr. Abraham has described to you what KIFBI is. Now it's a special purpose vehicle whose sole duty is to mobilize resources which will not be used in the budget. Not a pie will be spent by government because that will be violation of FRBM Act. It will be all spent on infrastructure investment through special agencies set up by the government. Therefore, it's independent from the government. At the same time, beauty is that it has ensured legislative oversight. It doesn't become a parallel government. Two, it has guaranteed that there would be a buoyant and growing and assured income. KIFBI from government year after year, share of the taxes. Now the business model is, having been assured of a future source of income, regular flow of income, KIFBI is doing nothing else but to securitize his future income and take borrow today. Now where does it raise funds from? Not any one single source. 50,000 crores rupees is big budget. Therefore, we closely studied the kind of investment structures and financial instruments that SEBI and RBI have designed for the corporates to take advantage of the market. And our KIFBI will do the same. There's nothing illegal about it. It's a parastatal doing it. We will launch masala bond, we'll have dollar bonds, we'll have diaspora bonds, we'll have green bonds. We'll borrow from banks, financial institutions like NIDA, and so on. And a whole lot of innovative financial means by which resources are raised. And most innovative in them is the chitty. For those who are not aware of the chitty, how it runs, to be very briefly narrate to you, chitty is a traditional saving instrument where the participants for every chitty, 30 or 40 in number, they would contribute a predetermined amount every month. Every month there will be an auction
and the subscriber who gives a greater discount would be given the total collection for that month. So if there are 40 people, there will be 40 months collection, and every one of them would get the total amount if they are willing to pay the discount. So there is an implicit interest, and I can show you, I don't want to waste your time. The implicit interest is better than the bank rate. So you subscribe to it is a saving instrument which is competitive with other market instruments. But you are having many add-ons. There is an insurance policy along with it. You can invest it in your prize money in a pension fund and get pension. Most importantly, you can choose the project you want to support through your subscription. See, Chitti generates a lot of free float. You get the prize money, but it will take 1 month, 1.5 months before you get it. Till then, it is a costless free float. And maximum you pay savings rate of 4.5% or even less than that. And many people, particularly in Europe and so on, may decide they don't want the money now. Sometime in future, they will deposit there. KSFE today has a domestic Chitti turnover of 18,000 crores. And it has in the Kerala government treasury a deposit of 6,000 plus crores. So suppose you have, say in 10 years time, 5 years time, we are thinking we will be able to generate a float of 10,000 crores. And you can suggest which project you want to support. And your name will be mentioned not only in the website, but on the project site itself. So the NRI, that's the beauty of it. That you save in an instrument, at the same time you can contribute to Kerala development without incurring an additional sacrifice or cost. That's the beauty. So what we have done is, as the money, subscription money comes, it will all be converted into KVTV bond at 1 day call rate, call option. And whenever KSFE wants the money, they can take the money. It's all done online. Your registration is online, your subscription payment is online, your auction is online. I think the peak hundreds of auctions will be taking online every day. Your security checking will be done online, and your repayment will be online. So it's a kind of a product which has been designed to be, So that's what it is about. So this is a golden chance for all NRKs to participate in Kerala's development with no cost to themselves, with no sacrifices involved. Anyway, you have to save money, you do save. Here is an instrument which has some nostalgic touch about it. Every Malayali, and I heard that even in Britain you have chittis running and going on. Everywhere Malayalis are the chittis. You tell them, you choose Kerala government chitti, you will have contributed to Kerala's transformation. So we are launched today, this financial instrument today in Europe. Maybe pickup will be slow, but definitely it will be climbing up very fast. And that's the feedback we are getting from all over. We are not going to set up any branches or institutes and so on outside Kerala. No. It's all virtual world. It reduces the cost tremendously. 18,000 crores of turnover in domestic chitti has a labor force of 4,500. Maybe we may have 100 persons additional to run another 1 lakh crore chitti business worldwide. That's a kind of very efficient and cheap, attractive instrument. So I stop here. Thank you very much.
May I invite the next speaker, Dr. Abraham? You are in the program. Yes, so would you like to come now or after the other panelists? Panelists can and then towards the end. Okay. Okay. Fine. So we'll introduce you later. So the next speaker will be Martin. About 5 minutes, 5 to 7 minutes. Yeah. Well, I'm busking through it. Sure. Well, thank you very much. It's a pleasure to be here with you all today, and I found the launch quite fascinating. I might be one of the few people who didn't know about chitties prior to the event coming up, so I'm always learning more. I'm obviously speaking in English because I don't have enough Malayalam to follow, but I got the gist of the speakers who spoke in Malayalam as my own personal translator was assisting me. So I've got a good grasp of what's already taken place today. One of the few words I've learned in Malayalam, not enough to have sentences yet, I'm told I've not learned the right words, and I was being some fun poked at me for having learned the word kujanavel, but I think it might come in useful now that we're dealing with financial instruments, so I'm gradually getting there. But I think what's really inspirational is the terminology that people have used today, and if I just highlight a few of the key words that I've picked up from the process: transformation, about community contributions and participation. And I think the most inspirational about it, it's not just about investing in a financial product, it's also about investing in the state. And I think that touches a lot of good patriotic and community vibes and really sends the message of what it can do. And of course, as you will all know, I'm a Scottish member of the UK Parliament, and one of the global things that we're all now talking about is, of course, the climate emergency. And we've looked at everything that the UN has done on its agenda for sustainable development and the climate challenge facing us all. And I think the sustainable development aims that are contained within your projects fit that whole process really well. And I think that's something that we've all got to do. So we have to stimulate economic growth, achieve social inclusion, and make sure we also get the environmental protections as well. And the projects I'm hearing certainly lend themselves to that. And I think it all plays that part in the process. And of course, I needn't tell yourselves this, but of course, climate change is a battle we're currently losing. And the last 5 years have been the hottest on record and have led to extreme weather events. And of course, Kerala suffered that last year. So it's something that we all need to pick up on and play our part in the Western world as well. So I think it's really innovative and good that there's been a European launch that helps achieve these things. So I'll leave my remarks there, but we'll happily take any questions later with the rest of the panel. Thank you. Our next speaker will be Dr. Glenn Williams. Yes. Thank you, Chair. Dr. T.M. Thomas Isaac and honoured guests. I'm very honoured to be here as a student of Kerala's social development model. Indeed, I've just finished teaching a module to master's students in the University of Sheffield, where they've been learning about Kerala's past successes in democratic decentralisation, the People's Planning Campaign, and moving forwards into Kudumbathri and the social innovation, which is globally, I think, one of the important things that Kerala is recognised. So it's not just that developmental successes of the 60s through to the 80s, but Kerala's continued institutional innovation, I think, is something that is really well respected within academia around the world for certain, and within the stories that are told about international development success stories, Kerala's place is very much cemented. So I'm very grateful to be here to be able to kind of talk and reflect on some of the issues that have been raised about this new development direction, which is taking that history of development decentralisation, democratic decentralisation, and mixing it in some way with private sector investment. Now, I think my role as one of the academics on the panel is to ask tough questions. So I'm going to ask 3 very simple tough questions. I'm going to try and talk about a counterexample about how this could go very wrong,
and apologies to any Gujaratis in the room, but I'm going to be comparing Kerala, perhaps Gujarat is probably going to come out as the bad guy in that story, but maybe there are warnings there. There are warnings there for Kerala as well. And then I'll think about that ways in which democratic decentralisation, private sector investment, those things could be mixed. So my three tough questions are, how do you raise the money? How do you govern the money? And how do you invest the money? Now, academics, I think, are, if not naturally cynical, then they're asking those tough questions about where is the evidence and how is this going to work. So the general questions about investor-led growth and going to the private sector for investment, which I can see as a really, this point in Kerala's history, it's an important moment to do that. It's a real issue. There's overexposure to a remittance economy. There's over-reliance on the Gulf, perhaps. There's a real need to raise international capital for reinvestment. But there are some questions there. If we're going to de-risk investment, so much so that investors flood in a chitty fund or whichever mechanism it is, what happens to that risk and where does it get displaced to? Is that to future generations in Kerala or wherever? What's happening to that risk? And I think some of the things that I've heard already this afternoon, about the management and the raising of the money suggest that I think Kerala is doing this very, very differently than is being done within Gujarat. I guess the other question is, what do we spend the money on, and what are the pushes that investors and politicians, where do they feel they need to spend the money? And sometimes there's a psychological or an emotional need to literally invest in something concrete, in something high prestige, high tech, showy. And I think that's something that Kerala, particularly given its decentralised history, needs to think about really, really carefully. So my bad example, the Gujarat Infrastructure Development Board and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. I've been looking at this with colleagues in Gujarat over the last year or so within my academic work. We're just about to publish a couple of articles on this, and in many ways this is a success story about raising the money. But the way in which risk has been displaced, the costs of that investment have been really serious for many people on the ground within Gujarat. So we've seen that money has been, the quick fix for investors has been achieved by loosening up land, well, calling it land reform, but it's actually loosening up control over land so that land speculation becomes really important. Environmental and labour laws being trampled over. And there are opportunities there, certainly for investors to make a quick buck, but it's maybe not a sustainable buck. And I think there are some real concerns. Some of the things we've seen through the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, we can see the spatial concentration of development, we can see land speculation, and we can see real livelihood disruption. And so the Gujarat model is one that I would heartily suggest that you don't embrace. And very much the things that I've heard about how will you raise the money and how will you govern the money, I think have gone 2/3 of the way to answering sort of my three difficult questions, that arm's length, that this isn't about centralisation of control, spurious decisions made by a chief minister, backroom deals between large private investors, the fact that it's a chitty fund, the fact that money raising is decentralised and there's official scrutiny over it. Those things are really important, and I think those questions going forwards, that continued scrutiny will be really, really important. So the third question perhaps is the most difficult one for Kerala. Where do you invest the money? And we've seen Dr. T.M. Thomas Isaac outline some of those sources of where investment might go. Here I think Kerala's fantastic history of previous social development, its incredible achievements in terms of its existing basic infrastructure, actually make that job perhaps more difficult than it would be, say, in Orissa, or where I began my fieldwork within India, my experience in India, in West Bengal, where literally building a few all-weather roads would actually improve market access. Kerala's moved far beyond that stage, and so it becomes very difficult, I guess, to find those decentralised, yet socially inclusive and environmentally sustainable investment opportunities. Maybe that means that we need to think about infrastructure rather differently. Thinking about the environmental and social bottom line up front, I think, is really important. So I was really pleased to hear
In translation, I'm sorry, that the investment in the waterways would be something that was very important. I think elsewhere in reading about Kerala's most recent five-year development plan, that solid waste management and other concerns are really important. Are there other ways Kerala could invest? Investing in solar energy, investing in micronets for electricity generation, small-scale, decentralised, things that couple that history of democratic decentralisation with private sector investment. So I think for me, it would be a big no to the high prestige projects. Don't try and build another Dollara in Kerala. Don't try and turn Kochi into the next Shanghai. Kochi is fantastic, being what Kochi is. It's potentially, a global leading tourism destination. You've got fantastic opportunities to recognise high-value agricultural goods production and agricultural produce, food processing. There would be ways in which Kerala could pitch itself as providing organic, socially responsible, exportable agricultural goods. And that means maybe thinking about infrastructure, not just in terms of big-ticket items, but in social technical investment that connect up, I think, some of that democratic decentralisation history with the fantastic public and well-managed funds that would be coming in. So I think state commitment and investor buy-in to that as a specific development story that sets, if you like, the message for Kerala's next phase of development would make Kerala a very different investment opportunity. And it would also be one which would leapfrog Gujarat. And I'll leave it there. Thank you very much. Yes, please. Shobha Arun. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Respected Thomas Isaac, sir, and the panel and members of the audience here. In continuation with what Glyn was saying, I welcome these innovative practices in our new development agenda. Of course, Kerala is not a stranger in any way to innovation. In our journey in afternoon today, I and Arun were debating, my husband Arun were debating of whether this is a kind of a social innovation or a kind of a institutional innovation, and I feel it is a combination of both because it believes in true partnerships. We were in Kerala for 8 months or so from July last year. We were housed at CDS, but also witnessed the post-flood turbulent times that Kerala had faced. And it showed the true spirit of Kerala in terms of reviving the broken communities and the society. We saw the spirit of volunteerism, the community building, and beyond the border relationships that we were building. And it was a true legacy of the Kerala model that we are hearing today about. And today we are doing the same thing. We are building the kind of solidarity with the academic, the business community, with the diaspora, with the private-public partnership. My own research has been into everyday lives of Kerala women, the Malayali women, in both the workplaces, as migrant women, as wives, as mothers. My own interest stems from a personal relationship with Kerala, but also academic relationship with Kerala. I'm not getting more into that. But the takeaway for today's seminar is summarized in a couple of points. And I would like to continue with some of the questions or the concerns that Glyn was raising here. For me, of course, we have kind of an innovative social practice that we are outlining here today. But remember, we are just coming out of a decade of austerity and the global crisis that we faced here since 2008. And we have lost trust in banking institutions, in banks, and in the state at times, because we go through this prolonged period of austerity, the rolling back of the welfare state in the West, and not to think of the example of Greece, which has, kind of overborrowed, and it is, a debt of 180% of its GDP. So we have had bad examples of public borrowing. But having said that, if you look at the examples of Kerala, as Glyn pointed out, was Kudumbashri, we have good examples ahead of us, which has embedded in grassroots relationships
with women embedded in poverty reduction strategies through institutional structures, through cultural changes. You see masses and masses of working class women working in groups, just not to eradicate poverty, but to better their communities. And we have so many examples. So here perhaps the issue of trust is so important, and some of the measures that's outlined here in terms of institutional responsibility is indeed welcoming. Having said that, I have a couple of other points that I want to raise here today, and it's largely to do with gender equality. Kerala is is not a bad example of gender equality. In many cases, as you would know, the gender equality index is much, much higher in Kerala and much always commented upon. However, we need to kind of demystify some of those figures there. And for me, I think what Kudumbashree perhaps has not done is continue a phase of economic patriarchy in such that we do not take the social roles of women. And here I give the examples of the financial behavior between men and women. And coming from a state where there are more women than men in numbers, in sex ratio, I think we have to look at how we invest. I think we have some women here who are, established figures in their own standing, public standing, as employees, perhaps as business women, as wives, as investors, and so on. So we perhaps would be interesting to look at some statistics. And I saw a very interesting report that was done by a financial company who said that if women just invested maybe £35 per month, it will help them to equate their pensions to the men. Because as we know, women earn less, women work less, especially even in Kerala, you find there is a lower work participation of women, higher levels of domestication, and so on. So therefore, there are concerns about how women's quality of life endures in the latter part of their life. But having said that, even in Kudumbashree and microfinance revolution, we always have harness women as kind of, debt managers, because we rely on women as the reliable repayers of debt. We do not look at women as investors. And we have done some interesting research in Ghana and Africa and some in India as well in relation to startups. And what we see is this, and globally there is this feeling that women are more risk averse. We do not want to invest in bonds and shares and investments. We rather are comfortable with our bank account. Am I right in that? Somebody would raise their hands for me? No? Yes? Men take more risk. They invest in investment bonds and so on and so forth. Today, so my plea here today is that the state of Kerala reach out to its women. Reach out to its women, convince them. And for the tool for this would be financial literacy. Do you think it will have some correlation with your income level? Income level? No, I don't think so. No, I don't think so. No. And I also want to relate here that financial literacy is important even in a state like Kerala. Although we have invested much in our education, Kerala is one state where we have a number of financial scams and scandals. So therefore, we are not immune to it. And therefore, perhaps, and even for me as an academic, sometimes I don't understand figures, so it's not related to income, I think, in any way. So therefore, I think we need financial literacy in all stages of this venture that we see here today. And we as migrant women as well, we have relationships back home, we have caring responsibilities, and we are interested to have that collaborative relationship with our state, with our communities, and building or becoming a partner in Kerala's new model of development. And therefore, perhaps it is time to take Kerala's women more seriously. Thank you very much. Our next speaker is Shruti. Respected Finance Minister, eminent speakers on this panel, and all the esteemed audience here, good afternoon. It is my honor to speak a few words about the new development agenda for Kerala. I'm not an economist by training, so I would like to take this opportunity to speak briefly about Kerala, both as a Keralite and as someone with an interdisciplinary training. Now, I have some prepared text which I will be speaking out from. That's more convenient for me.
The KIF-based approach is unique for several reasons, particularly because it embraces in an innovative way financial instruments from the toolkit of mainstream ideas of development for Kerala, a state that we see as an example of alternative development. So, as we have heard here, the resources generated through this venture will be used specifically for infrastructure development. As we know, the idea of infrastructure development as real development is something that exists in the minds of most people. So it is likely that if you talk to a lay person in Kerala, in a village or a city, they would use the term vigasanam or development to mean better roads or transport facilities, or say having a shopping mall, or having better internet coverage, or mobile network coverage, and so on. So, of course, there is a huge amount of literature that we have which says how Kerala presented to the world an alternative model of social welfare. Now, our CM has also, in fact, outlined a vision of comprehensive development for Kerala rooted in social justice. However, some of the limitations of the development path, the much acclaimed development path that we've had, is kind of evident now. And I would like to take my 5 minutes to briefly flag what I think are a key set of sociological problems that face Kerala today for all the exciting development experiences that we have had in the past. Now, the point then is to think about how this new investment in infrastructure can be translated into a more equitable experience of democracy and citizenship. So, Glyn, in fact, in his example of Gujarat, has already flagged some concerns about how this infrastructural investment might, in fact, turn into something that's not really equitable. So I want to start talking about the floods in Kerala, which we had in August 2018. It led to the loss of 433 lives, extensive devastation of property and infrastructure. In the midst of all this, again, as speakers highlighted here, the resilience and resourcefulness of Keralites were also on display. We took to congratulating ourselves on the back for the effective leadership we had and the coordination that we had, and highlighted the unity that we displayed as a people. However, within weeks, the state also saw extreme polarization regarding the rights of women to enter the Sabarimala temple. Now, this debate exposed some very deep-seated divisions within the society, and not only the ones pertaining to women or gender. It showed how religion and caste were categories that still operate very directly in our public sphere and democracy. This is evidenced by openly articulated notions about purity and pollution in the context of Sabarimala entry, as many of you would have heard umpteen times on TV or read in the newspapers. The sanctity of Brahmin priesthood, again repeated